Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Im letzten Part haben wir die aktuelle Hauptschlacht abgeschlossen. Wir haben Aryan Road erfolgreich verteidigen können. Sogar zu erfolgreich, würde ich fast sagen, denn wir waren zu schnell. Wir haben Dedue, Dimitri und Ingrid und Mercedes davor auch ziemlich schnell platt gemacht. Und ich dachte, es würden noch mehr Gegner auftauchen, aber nee. Und deswegen habe ich jetzt sogar nicht genügend Gegner besiegt für den S-Rang. Ein bisschen ärgerlich, aber werde ich dann nachholen. Aber jetzt erstmal gucken wir uns an, wie Dimitri und Dedue so drauf sind. Wahrscheinlich nicht so gut. We must hurry, Your Majesty. The others have already withdrawn. I know. Forgive me, Ingrid. It saddens me beyond measure to leave you here. Genau, Dimitri konnte fliehen, Dedue auch, aber Ingrid haben wir getötet auf dem Schlachtfeld. Und sie wollte sich auch nicht uns anschließen, was ich sehr schade finde, weil ich Ingrid gerne gehabt hätte. Aber ja, leider ist sie gestorben. The blame is mine, Your Majesty. I should have taken guard of the rear. Then I would only be mourning your death instead. The decision was mine, as is the failure. Every death this day rests on my shoulders. Your Majesty, please. She deserved so much happiness. Even after losing her betrothed, she faced life with strength and vigor, only to face the agony of death once more. Ja, es tut mir ja leid. It should have been me who died. How can I ever atone to Count Galatea? To Glenn? Please, don't torment yourself. Ingrid chose to be there, and she did so for you. Do not take that from her. In the name of this magic lance, I swear I will defend Fargus. So rest now. I will return for you when you are avenged. C. So, Oberstufenziegel. Yay. Immerhin das. So, Chess hat wieder am meisten gemacht. Das nervt mich auch ein bisschen. Aber ist nun mal so. So, aber es gab sogar kein Level-Up. Aber in der Mission hatten wir, glaube ich, 1, 2 Level-Ups. Ich habe ja auch gar nicht... Ich habe auch gar nicht so viele Gegner eben besiegt. Mit jedem Einzelnen, weil halt die Mission schneller aus war, als ich dachte. Das ist gut. This is part of me now. Auch gut. Auch gut. So, Meisterlanze plus 4, auch nicht viele Waffen, weil ich auch nicht so viele Kommandanten irgendwie besiegt habe, weil die Mission einfach viel zu schnell vorbei war. Also ich kriege auch gar nicht so viel Zeug hier und das ärgert mich, weil ich hätte gerne mehr Zeug mitgenommen. Aber gut. So, Geld, ein bisschen was, auch gar nicht so viel, aber okay. Und Petter und Juriza haben C. Und wir haben Mercedes! Das ist auf jeden Fall etwas Positives, was wir vermerken können, dass wir jetzt auch sie haben. Nice. Ingrid, wie gesagt, wäre auch cool. Ingrid wäre sogar cooler, weil Mercedes ist halt eine weitere Magierin, da habe ich halt schon 50 davon. Und Ingrid wäre halt eine total passende Pegasus-Einheit. Und da habe ich halt keinen einzigen, ich plane bei keinem einzigen, den am Ende zu einer Pegasus-Einheit zu machen. Und Ingrid halt wäre richtig dafür geeignet, aber leider eben nicht. By your valiant efforts, Aryan Road has held strong. I thank you one and all. I hardly broke a sweat. Those kingdom soldiers were nothing. Du hast ja auch gar nicht mitgekämpft. Wait, if they were nothing, then why was I having so much trouble? Du hast auch gar nicht mitgekämpft, lüg doch nicht. I can't believe we had to kill Ingrid. She was a most formidable commander, Dorothea. We had no choice if we hoped to claim victory. I know that. You think I don't know that? Right now, we need to discuss our next move. I'm sending the main body of our army back to Enval. They'll remain in the capital until they recuperate from this latest string of battles, and until we've had time to retool our strategy. We hold Aryan Road and the Western Church in the west, the Great Bridge of Myrden to the east, and Garreg Mach between them. We'll treat all three as key positions and endeavor to hold our lines there. After we regroup, we'll determine a proper time to resume our advance. It vexes me to say this,
but I have been short-sighted. We are nowhere near achieving our goals in the Alliance or the Kingdom. My command has been riddled with errors, and for that, I apologize. Oh? And where exactly is all of this coming from? You usually exude confidence. From where I stand, we have come a great distance with minimal casualties. If time has been lost, we should be easily able to make up for it. I'm personally happy I had the chance to see Her Majesty's vulnerable side, even if just this once. Reassuring her with predictable responses, are we? Well, sorry. For once, I'm not sleepy at all. Nice try. That response still registers way up there on the Lin scale. Lin scale. I will be using the extra time to make improvements, so I can offer more usefulness in future battles. I'm lucky to be surrounded by such consistent friends. Ihr zustimmen, sie ein wenig necken. Ich finde Necken lustiger. How about me? Do I count as consistent? I can always count on you to be you. And you may take that any way you like. So, we're finally going back to the capital. Feels like it's been ages. Couldn't come at a better time either. My bones could use the rest after all the battles we've been through. I wholeheartedly agree. The respite will help us prepare to face the Ashen Demon. Yeah, about that. I've been giving it some thought, and I don't think we need to obsess over that anymore. But what about Captain Burling and your old allies? The ones who were brutally slaughtered, remember? You said avenging them was your dream. And think about how much hardship the Ashen Demon has put you through since you joined the Empire. Don't get me wrong, I'd still love to prove I'm the better fighter. But imagine if we got someone like that on our side. We'd be unstoppable. It's time for me to put my wants aside and put an end to this war. For my friends. Unless you think that's a mistake. The Ashen Demon's mercenaries have fought for both the Kingdom and the Alliance. They don't have a cause, and they don't care who comes out on top in the end. It's all about who can toss them the most coin. And now that the dust has settled a bit, we've got a chance to lure them over ourselves. And here I thought you were intelligent. Think about it. Their allegiances have changed, yes, but no matter their client, they've always been fighting the Empire. Why would they join us now? For that matter, what makes you think our soldiers would want to fight alongside a person who's murdered hundreds of their comrades? An deiner Meinung festhalten, über Abels Worte nachdenken. Ja, vor allem der zweite Punkt, das stimmt natürlich schon, dass unsere Soldaten das vielleicht nicht so cool fänden, an der Seite von Byleth zu kämpfen. Well, yeah, alright. I'm glad you understand. Hey, Arval? Yes? Why is it so important to you that the demon dies? Because I care about you, of course. I mean, I think that's the reason. Arval, out with it. I suppose it just feels like our destiny. Like it's something we're meant to do. Scarlet Blaze. Unrest in Enbar. Unruhen in Enbar. Despite successfully defending Aryan Road, Edelgard concludes it is no longer possible for her to hold the eastern and western lines at the same time, and pauses to explore solutions. Almost as if trading places, she sends Count Bergliez to the Kingdom front and returns her own forces to the imperial capital of Enbar. Okay, I get that this little chat needs to be a secret, but if we get any deeper into the woods, someone's gonna be looking for our corpses. Und laut Kapitelname in Enbar geht's aber trotzdem ab, oder wie? Wie wollen denn da irgendwelche feindlichen Einheiten hinkommen? One can never be too safe. We do not know where our enemy lurks these days. Lysithia's here too? What's she got to do with this? Interessant. Das kommt nur, wenn man Lysithia rekrutiert hat, oder wie? Die hätte man ja nicht rekrutieren müssen.
Okay. Lysithea has had contact in the past with those who slither in the dark. I asked her to come along so she might be privy to all of the information. I'm just listening. Pretend I'm not even here. And besides, they're my enemy too. Right. Now, as you know, our enemy has gone into hiding. But considering what they are capable of, we cannot relax our guard, particularly at the capital. The streets of Enbar practically teemed with them at one time. So we cannot rule out the possibility they will attempt some mischief when Her Majesty and the rest of us return. Mhm. Gegen die Schattenschleicher müssen wir dann kämpfen. Okay. That's true. They're devious, both everywhere and nowhere at once. We have to be careful. Die Unterhaltung vorantreiben, Hubert zustimmen. Was hat Hubert nochmal genau gesagt? Er hat doch dasselbe gesagt. Die werden Unruhe anstiften, wir müssen aufpassen. Und Lysithea sagt, wir müssen aufpassen. Hä? Ich mach mal vorantreiben. And what's that got to do with me again? You want me to stop him somehow? Das gefällt jetzt Lysithea, oder wie? I have a request. Nicht Hubert. Yes. And a warning. Und das andere hätte Lysithea gefallen, oder wie? What? I believe that if those who slither in the dark do try something, they will attempt to approach you. Me? Yes. You. Your powers may come from the same place as theirs, right? It stands to reason they might try to recruit you. Sure, but they'd be wasting their time. There's no way I'm gonna help those monsters. And what if they appear as your long-lost brother? Same hair, same eyes, a voice full of kindness. Or what if one of them calls out, "I finally found you, my child"? Maybe they are your family. Maybe they are not. Could you really drive a sword through their heart with that knowledge yet uncertain? Forgive me. That was cruel. I am merely voicing one possibility among many. Still, now you will know to expect it. It behooves you to remember how harsh reality can actually be. Okay. So, genau, ganz unten in Enbar. Gibt es keine Nebenschlachten? Nebenschlachten wurden doch normalerweise auch schon auf der Karte eingezeichnet, oder? Immer. So. Genau, jetzt sind wir auch wieder woanders, obwohl das Basislager immer gleich aussieht. Auch die Bäume wachsen an denselben Orten, zufälligerweise. Das will ich mir gleich schnell anschauen, Moment. Weil normalerweise Nebenschlachten waren doch sofort eingezeichnet immer, oder? Also gibt es hier keine Nebenschlachten? Du hast vorhin den Nebenquest-Kampf freigeschaltet. Okay, Nebenquests haben wir halt unbequeme Wahrheit. Ja, es gibt nur die Hauptschlacht. Krass. Okay, dann wird es ein kurzes Kapitel. Na gut. Okay, aber trotzdem können wir natürlich hier noch einiges machen. Ich will mich sogar vielleicht erst im nächsten Part hier umsehen im Basislager, weil wir haben ja eh noch Gespräche übrig, die ich ausgelassen habe, weil ich die Hauptschlacht zuerst machen wollte. Und wir haben ja noch Zeit in dem Part, deswegen können wir vielleicht noch dann die Gespräche machen. Das sind ja einige, die wir da haben. Ja, das sind irgendwie 4, 5 Stück oder so. Und deswegen, ganz kurz, Chess mit Marianne und Lysithea, Edelgard mit Balthus, Hubert mit Petra und das sind, glaube ich, alle. Ja, okay, 4 Stück. Die machen wir auf jeden Fall mal. Vielleicht ein bisschen können wir uns noch umsehen, aber erstmal machen wir die 4. So, Chess und Lysithea. Jupp. Los geht's. Oh, hello there. Are you doing some research? Yeah, I was just looking through records of past battles. Figure I'll probably run into some similar situations. That's admirable of you. I thought that someone with a mercenary background would be a little more reckless with their fighting. Oh, wait. I'm sorry. That sounded a bit rude, didn't it? No, you're right. My fighting style was pretty loose when I was a mercenary. Actually, I can't say it's really changed that much. But I've got more responsibility now, so I've had to adjust some. Any mistakes I make would only cause problems for everyone else, right? Huh. You're much more studious than I thought.
I can see why Edelgard trusts you so much. You really think I'm held in such high regard? That's what I've heard at least. It's very impressive, especially since you're so young. Ist auch wieder interessant, fällt mir gerade auf, weil sie ja Edelgard gesagt hat. Also das Gespräch ist sogar anders. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gespräche komplett anders sind, wenn man eine andere Route nimmt. Oder ob halt dann Edelgard einfach nur durch Dimitri oder Claude ausgetauscht wurde. Das glaube ich eigentlich eher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Gespräche anders sind. Sogar komplett anders teilweise, je nachdem, welche Route man hat. Das wäre natürlich krass, aber glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube nur, dass dann das eine Wort ausgetauscht wird. Thanks, Lysithea. And the same goes for you too. For a kid, you're amazing at what you do. Excuse me? Who is a kid? Das war falsch. Huh? Well, you are. I must ask that you refrain from treating me like a child. I wasn't trying to... You said, and I quote, for a kid. I'm aware that people often treat me like a child, but to think you call me one directly to my face! I work harder and contribute more to this army than anyone else here. It is truly vexing that something as inconsequential as my age can dictate how people treat me. I'm sorry. I had no idea you hated being treated like a kid that much. This is not a matter of like or dislike. My belief is that those who fight alongside each other should treat one another as equals. Hat sie recht, auf jeden Fall. Und ja, sie mag das überhaupt nicht, wenn man sie wie ein Kind behandelt. Zustimmen ist ja immer falsch, aber hier fühlt sich schon sehr richtig an. Weil ich stimme ja auch zu. Das war blöd von Chess. Ja. Well, yeah. I thought I was complimenting you as an equal, obviously. Then there is no need for any qualifying language. You should compliment me as you would anyone else. Hold on. Didn't you tell me I was impressive for being so young? Doesn't that mean you assessed me based on my age too? Me saying you're impressive in spite of your age is completely different than you saying I'm pretty good for a weak little baby. Pretty sure I didn't phrase it like that. But it's what you meant. Oh, I should have never complimented you. You know, an adult wouldn't get all stubborn and combative like this. Oh. I am not being combative. I'm simply having a normal conversation with you. Is that a problem? What about this is normal to you? Wunderschön. So, dann Chess und Marianne auch noch. Das habe ich sogar, glaube ich, erst durch die Hauptschlacht bekommen, weil ich habe ja Chess und Marianne als Adjutanten gehabt. Und davor hatte ich, glaube ich, mit ihr eben noch kein C, aber jetzt schon. Hey Marianne, you were really doing great during those drills today. Oh, I'm heading over to the mess hall. You want to join? After all that training this morning and no break, I'm starving. Oh, sorry, I forgot. You like to eat alone, right? Then don't worry about it. I'll find someone else. No, I'd like to accompany you. If you would have me, that is. You sure? All right then, let's go. I wonder what's on the menu today. Oh man, that was good. I feel alive again. Yes, that was nice. By the way, why do you decide to come along with me? What do you mean? You usually sit by yourself. I thought you didn't like eating with others. Yes, I do feel more comfortable when I'm alone. I haven't been around people much, so I don't normally know what to say in conversations. Well, now I'm even more curious why you decided to eat with me. Well, you have a strange power, right? It makes you transform, or something like that. Yeah. You curious about it? It's not so much that. I wondered if you despised having it. Nein, überhaupt nicht. Ja, sie macht mich wahnsinnig. Das ist interessant. Ich frage mich, wie der Chess normal. Ich glaube, Chess würde eher Nein antworten. Und ich glaube, das ist auch besser für Marianne, weil sie da ja auch ein bisschen Schiss hat. Und damit können wir ihr da ein bisschen die Angst nehmen. Wenn wir zeigen, dass wir da keine Angst haben. Oder so. Nah, I don't even give it much thought.
And besides, my powers come in handy a few times. I know it makes people suspicious of me and curious about my background, but that's just how people are. And yet you always have such a sunny disposition, and everyone here respects you. I wondered why that was. I mean, I sure hope they respect me. So that's why you wanted to join me? I wanted to know how I could be like you. Like me? But, Marianne, it's not like you have some mysterious power tucked away, right? No, I don't. If you just want to make friends with people, then you don't need to think so hard about it. It's not like anyone here hates you. Don't they? I'm so useless. Hey, you're a huge help to all of us. I mean that. So, you don't have to force yourself to act like someone you're not, okay? All right. Thank you for saying that. Yay, schöne Worte von Jess. Das hätte sogar fast schon ein B- oder A-Gespräch sein können, finde ich. Das von der Scythia dagegen ist gänzlich anders geendet. So, dann Edelgard und Balthus haben wir. Mhm. Die haben sogar 2 Gespräche, auch bei C und bei B. Interessant. Ah, Edelgard. Perfect timing. Got a minute? What is it, Balthus? The little birdie told me Her Majesty is looking to hire a bodyguard. Wie groß Balthus auch ist, ne? Aber Edelgard ist auch sogar relativ klein, glaube ich. Die ist gar nicht so groß. Und Balthus ist halt ein Riese. I don't know where your birdie got its information, but yes, that's correct. Well, that's great, because I know the perfect guy for the job. When it comes to strength, integrity, and loyalty, he gets top marks all around. And let me guess, his name is Balthus. Bingo! So hey, I bet an Emperor's bodyguard gets paid pretty well, yeah? I need the coin, and you need the protection. We both stand to come out on top here. I see. Well, you will need to discuss the matter with Hubert first. Believe me, I tried. That guy didn't even give me the time of day. He said, and I quote, "Why would I trust Her Majesty's safety to a walking pile of liabilities such as yourself?" Also das war immer noch der Balthus Voice Actor, oder? Das hat er übelst gut nachgemacht. Der Balthus Voice Actor hat sich gerade total angehört wie der Hubert Voice Actor. Krass. Ask me again once you've cleaned up your act. And do be sure to use a good soap. So rude. And what makes you think I won't tell you the same? So, that's a no? No, it's an absolutely not. You wish to safeguard my back, but Hubert has given me a full litany of reasons why I shouldn't trust you to protect any side of me at all. You were once the head of House Albrecht, yet now you are a vagabond. You also owe money to Gloucester and other houses, and have a bounty on your head, which is apparently the only part of you required to collect said bounty. And need I even delve into your family history? Phew. Leave it to the minister of the Imperial household to dig up every last ugly detail on a man. Not every detail is ugly. We know you defeated Lord Holst at the tournament in Goneril, becoming the first and only person ever to do so. So, while people do not question your strength, they might hold you in higher regard if you manage to pull the rest of yourself together, beginning with how you treat women. Well, hold on there. I'm not about to pursue some dalliance with my boss. Especially when that boss is the Emperor. I rather doubt that. Kam noch was? Moment, kam da noch was? Well, hold on there. I'm not about to pursue some dalliance with my boss. Especially when that boss is the Emperor. Even I have my limits. Dieses Even I have my limits ist da überhaupt nicht. Ja, egal. Passt. Well, there's only one way to prove me wrong. You're just gonna have to hire me. You must truly think me a fool. How disappointing. Hey, it was worth a try. But, alright, you win. I'll give up on the whole job search. Wunderschön. Okay, und dann ein letztes haben wir noch. Hubert und Petra, sonst keines mehr. Ja, okay. So. Mit dem B-Rang schon. Das erste Gespräch zwischen den beiden, aber bei C hatten sie keines. Ah, Petra. Fancy running into you here.
How are you acclimating to life in Her Majesty's army? We are constantly traveling all across Fodlan, so I'm sure there is a lot to adjust to. I find myself being cold often, but the others have shown great kindness in telling me what to expect. Marvelous. Bin aber auch so blöd. I find myself being cold often, but the others have shown great kindness in telling me what to expect. I have no troubles. I want nothing more than for you to fit in and feel comfortable. Know that there is a permanent place for you in this army. If you... No. Bin ich eigentlich I will dumm? be returning to Bridget when the war is... I want nothing more than for you to Aber fit in and feel comfortable. Know that there is a permanent place for you in this army, if you so desire. If you so desire steht da auch wieder überhaupt nicht. Mann, ey. Sorry. Ja, den auch nochmal. No. I will be returning to Bridget when the war is finished. Okay. I am going to be queen. That day is approaching with quickness. Yes, I am very much aware. And upon your coronation, Bridget will be released from its vassalage to the Empire. Her Majesty and your grandfather have agreed to this in secret. For having consideration of Bridget's interests, I give Lady Edelgard and Duke Gert my gratitude. As I understand it, the Minister of Foreign Affairs pursued this particular policy most vigorously. He has met with far more success, now that Lord Arundel is no longer around to impede him. I might even go so far as to say the Duke looks like a new man. A new man? No, he's still being the same man. Well, yes. I suppose you have me there. Regardless, I do hope that you can forgive us. Though we would very much like to make our agreement with Bridget public, doing so now would be most unwise. I have understanding. The war of 7 years ago still has freshness in the minds of many. You do not want to give them cause for anger when this war has not reached its finish yet. I'm glad you appreciate the situation, as I was certain you would. But all in Bridget have knowledge of our agreement. Every man, woman, and child. If it is broken, they will have knowledge of that as well. Blood would be spilling. Petra? Was that a threat? Not a threat, a concern. I know I can place trust in the word of the Empire. The Emperor would never be breaking a promise. Would she, Hubert? What? I beg your pardon, Queen Petra. Clearly I failed to realize that you had already ascended the throne. Rest assured, our promise will be kept. If Her Majesty and yourself are any example, the Empire and Bridget will support each other and walk into the future side by side. And I have certainty that you will be there, witnessing it. Sehr schön. Unterstützungslevel B2. Nice. Und wir haben dadurch halt gleich eine neue Auszeichnung, die wir uns holen können. Machen wir mal noch ganz kurz. Nämlich Weiße Verona. Okay, dann hast du sogar schon Ultima-Siegel. Obwohl ich das ja noch nicht benutzen kann aktuell. So, deswegen, ich kann auch keine weiteren Einrichtungen so wirklich upgraden. Weil die goldenen habe ich ja schon fast alle. Oder habe ich da alle? Alle oder fast alle auf jeden Fall habe ich. Ich glaube fast alle erst. Und die weiteren kann ich noch nicht machen. Und ich kriege auch hier keine Ressourcen auf der Karte, weil es eben nur die eine Hauptschlacht gibt. Ich koche aber, glaube ich, gleich mal. Hunger is the true enemy. Hunger is the true enemy, das finde ich so cool. Das kann man in diesem Part noch schnell machen. Im nächsten Part werde ich mich dann umsehen und mit allen Deutsch sprechen. So, mein Lieblingsessen ist hier. Jupp. Das wollen ja auch einige. Da nehmen wir einfach mal irgendwelche neuen. Mercedes natürlich wäre ganz cool. Ja, die mag das natürlich nicht. Das habe ich aber auch noch. Mercedes, komm, du magst es doch, oder? Da ist sie doch schon, perfekt. So, Mercedes ist zum Beispiel mit Chess natürlich gut. Oder mit Ash, Yoriza, Caspar, Lessithia. Okay. Jetzt habe ich auch endlich mal jemanden, mit dem ich Ash ein bisschen näher machen kann. Aber Yoriza ist sogar noch wichtiger, weil die bis zur A kommen können. Ja, dann mache ich sogar Yoriza lieber. Also, wenn der das will, kommt natürlich auch drauf an. Will er nicht, hervorragend. Warte mal, wer war noch? Hier Caspar und Lessithia.
Willst du mich komplett verarschen? Das will keiner von denen? Ich raste aus. Casper will nicht, Lascivia will nicht. Yaritza ist immerhin Mittel. Mein Gott, ja, dann mach halt das so. So ein Kack. Ich meine, so wichtig ist es eh gar nicht, weil zwischen den beiden Einheiten wird ja die Unterstützung gar nicht so sehr erhöht. Die wird stärker erhöht zu Chess. Und deswegen... Ja, nee, wisst ihr was, dann mach ich's anders. Dann mache ich... Achso, ja, Yaritza will ich gar nicht nehmen. Dann machen wir... Mercedes und irgendeine andere, die wenig zu mir hat. Marianne zum Beispiel. Ja, machen wir es einfach so. Die können ja auch bis zu C immerhin kommen. Okay, passt. Mir geht es ja auch hauptsächlich um den Kocheffekt. Hier. So, perfekt. Wie wär's? Warum? Yeah, the flavor's not really there. Might want to try something different next time. Ist es so, dass verschiedene Gerichte Chess auch verschieden gut kann? Weil das kriegt er irgendwie nie hin. Oh, I love this. Thank you very much. Obwohl, nee, es war ja jetzt ein anderes, weil ich habe ja 2 mittlerweile schon, die Krieger-Spezialangriff erhöhen von Anfang an und wo ich das auch mehr bekomme. Ja, keine Ahnung, egal. I'm surprised you know what I like. Thank you. This is wonderful. Okay. Yay, sehr schön. So, aber ich will sogar ganz kurz mal was gucken. War das jetzt dumm? Weil es gibt auch Effekte bei den Einrichtungen, wo die Wahrscheinlichkeit fürs Kochen, dass es ein Erfolg wird, erhöht wird. Hätte ich das zuerst machen sollen? War das blöd? Scheiße. Mann. Ich bin so doof. Ja, egal, ist ja nicht so wichtig. Passt schon. Ich meine, ich könnte mir halt sogar überlegen, ob ich nochmal kochen will. Weil ich habe mittlerweile sehr viele Aktivitätspunkte. Und ich finde zwar Freiwilligenarbeit wichtiger und besser, weil ich da zwischen den Einheiten die Unterstützung halt besser erhöhen kann als beim Kochen. Aber wenn ich zum Beispiel auch weniger Haltbarkeit verbrauche bei den Waffen, das wäre ganz nützlich. Das gibt es ja auch als Effekt zum Beispiel. Ja, ich mache das sogar mal kurz. Dann werde ich das kurz upgraden und dann nochmal kochen. Hätte ich davor schon machen sollen. Moment. Okay, dann machen wir das. So, bringt wahrscheinlich eh nichts. Wahrscheinlich wird es eh auch wieder nur ein Gut. Oder ein Schlecht sogar. Weil ich habe ja noch nie ein Perfekt gehabt. Super schon, manchmal, aber auch nur selten. Meistens eben ein Gut. Aber jetzt hoffentlich mal ein Perfekt. Komm schon, Chess. Kriegst es hin. So, was will ich denn jetzt noch haben? Irgendwas Doppeltes natürlich, wäre ganz cool. Genau, ich kann es ja nicht stacken, deswegen die Effekte, die ich halt schon habe, sind ausgegraut. Ja, also ich will auf jeden Fall mit Haltbarkeit das haben. Gibt es noch einen anderen Effekt außer Erweckung? Also diese 4 Effekte. Gibt es da noch einen anderen überhaupt? Füllt bei Kampf... Achso, okay, das ist dasselbe quasi. Okay, also es gibt halt für Erweckung 2 und für Krieger Spezialangriff 2 und halt noch für Haltbarkeit. Bei Haltbarkeit ist aber nicht noch eine Variation oder so. Verlieren einfach weniger an Haltbarkeit. Achso, aber der Wortlaut ist wichtig. Deutlich weniger ist hier zum Beispiel. Und hier etwas weniger. Etwas weniger? Ach, warte mal, da ist sogar auch etwas. Habe ich das falsch jetzt gekocht? Ach, hier wäre deutlich. Fuck. Das gibt's ja gar nicht. Da wäre deutlich. Mann. Das wäre mir sogar am liebsten, wenn ich einfach den Speicherpunkt laden würde. Von davor. Weil das kotzt mich an. Dass ich das verkackt habe. Sogar in vielerlei Hinsicht. Achso, ich kann... Ach, das ist ja lustig. Ich kann aber jetzt trotzdem die anderen... Die anderen Spezialeffekte kann ich noch machen. Also zum Beispiel den hier, der obere, der ist nicht ausgegraut. Also ich könnte bei Kampfbeginn die Kriegeranzeige deutlich erhöhen. Die Frage ist dann, habe ich dann beides oder wird es dann nur geupgradet? Das ist interessant auf jeden Fall. Das sind nur die einfachen. Okay, ja, das ist aber nur etwas leider. Ja, das ist nervig. Deutlich weniger. Mann, ey. Ich will das jetzt mal austesten. Ich mach mal das hier. Da füllt sich die Kriegeranzeige deutlich schneller. Und Waffen verlieren etwas weniger an Haltbarkeit. Ich hätte eigentlich gerne deutlich weniger Haltbarkeit, aber okay. Ich will nur mal testen, ob das mit Kriegeranzeige stackt oder ob das ersetzt wird. Weil vielleicht ist es so, dass ich beide haben kann und dass sie sich etwas schneller füllt und deutlich schneller. Und dass sie dann dadurch sich ultra schnell füllt, weil ich beides auf einmal quasi habe. Das will ich mal austesten, wie das da funktioniert. So,
dann nehmen wir hier mal... Ja, ist jetzt nicht so wichtig eigentlich, weil mir geht es ja nur um den Kocheffekt. Habe ich mit wem noch erst bei C? Ne, stimmt, das habe ich ja mit keinem mehr, ja. Aber ja, Ignaz hat nicht so viel. Und Ignaz könnte ich mit Lawrence, Raphael, Happy Life Sophia, Marianne. Gibt es keinen von denen. Ich liebe das. Dann nehme ich einfach jemand anderen, der auch erst wenig zu Chess hat. Also ja, Ash und Ignaz zum Beispiel. Ja, nehmen wir einfach die beiden. Ja, egal, passt schon. Ist alles so ein großer Fail hier, das Kochen. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, seht ihr mal, bringt überhaupt nichts. Yeah, the flavor's not really there. Might want to try something different next time. Irgendwie das mit Kochen, das ist wie im Real Life bei mir. Wird nichts mehr. Did you know this was one of my favorites? This is one of my favorites. Thank you. This really makes my day. Yay. So, jetzt mal gucken. Was habe ich jetzt für Kocheffekte? Nur 3. Okay, also es wird ersetzt. Es stackt nicht nochmals. Okay. Ja. Das heißt, das hier wäre jetzt das einzig Sinnvolle noch, wo ich halt deutlich weniger hätte an Haltbarkeit. Aber egal, das passt jetzt schon. Aber ich muss da in Zukunft bei den weiteren Kapiteln ein bisschen mehr aufpassen. Hier ist es eh nicht so wichtig, weil es hier nur eine Schlacht gibt und die Nebenquest, deswegen das passt schon. Aber ich muss da in Zukunft mehr aufpassen, dass ich da deutlich besser habe und nicht nur etwas besser. Okay, aber dann würde ich jetzt sagen, was hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal werden wir uns dann hier im Basislager eben wieder schön umsehen, mit all den Einheiten sprechen. Und wir können dann sogar vielleicht auch direkt ein bisschen Training machen, weil ich kann ja bei den Trainingseinrichtungen nicht, beim Übungsplatz kann ich nichts mehr erweitern aktuell. Und ich werde auch nicht mehr dazu kommen in diesem Kapitel wahrscheinlich, weil ich nicht die noch höherwertigen Baumaterialien habe. Und das ist ja auch ein sehr kurzes Kapitel, also ich könnte beim nächsten Mal auch gleich ein bisschen trainieren oder so, weil das Kapitel eben recht schnell um sein wird. Gucken wir mal. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.